I don't know why I'm doing this. He told me to do this. Достаточно одного. Это как на шоу Эллен. Помнишь, надо нажимать и говорить. Все время говорит, нажимает, Эллен такая. Надо познакомиться. Привет. Привет. Hello. Hi guys. Buongiorno. Buenos dias. Bonjour. Konnichiwa. Ni hao. Guten Tag. Доброго ранку. Привет. И чё? Ничего говорить надо? So we're finally here to answer your questions. You've been waiting for so long for Q&A. Yeah, we know. Я нормально сказала или еще рассказать? Не волнуйся. Не волнуйся. Не волнуйся. Okay, my name is Eugene. My name is Dima. And we are the gods of Dance in the Dark School. So we're here to answer your questions. Finally, we're here to talk with you in this Q&A session. Number 1. Yes? We hope there will be Q&A sessions number 2, 3, etc. If you will want them. Let's get it started. We have some questions from you. So you've been asking these questions since the opening of the school, and we were silent. Now we're finally ready to answer your questions. Ты понимаешь, что я говорю? Я буду говорить по-русски. I will try as good as I can to speak English. He will speak Russian. And you will have some subtitles if you need them. Let's go through the questions. Let's go. So the question number 1. What was the idea behind the school? Okay, I will try not to be boring. So boring. Да, я уже boring. Okay, the idea was very simple. We wanted to dance just like Lady Gaga and her dancers. So we were watching her live performances, her videos, and we had a dream one day to dance like them, to watch the video, the live performance, and to think that I can do exactly the same thing. We had the same idea and we started to look for some dance schools. Maybe there are some dance schools who teach this type of choreography, and we didn't find the school like this. We participated in some projects dedicated to Lady Gaga, but all these projects, they were not about the exact copying of Lady Gaga's choreography, so we decided to do it on our own. Yes, so we just decided to create a school and to create the place for people, for dancers just like us, who want to dance like Lady Gaga dancers, who want to dance exactly the same choreo. And this is it. That was the idea. Ты можешь что-нибудь на русском добавить? Смотрите, у нас есть special guest. Симба. He steals all the attention. Привет. Again, he hates you. Yeah. He hates us. And everybody. Okay. I have my special guest. We can teach anybody. I'm just a holy fool, a baby, it's so cruel. Ты взял кусь. Ты неплохой котик. He doesn't like to dance. Да. Нет? Ты танцевать не любишь? Ну ладно, иди. Спи. I think it's cool. It's really cool when you see the dance video and you understand that you can dance exactly the same thing. Yes. It's cool? It's cool. Exactly. Yeah. Second question. Откуда вы вообще? Часто задают нам этот вопрос. Ребята, а вы из Америки, из США? Может быть, вы из Канады или из Франции, или еще из какой-то европейской страны? Нет. Мы русские, мы находимся в России, как это ни странно. Да, многие думают, что как так в России танцы Леди Гаги, это так странно. Нет, это вполне нормально, потому что Гагу слушают во всем мире, так же, как и в России. И вот так сложилось то, что мы решили ее открыть именно здесь. Базируемся в Санкт-Петербурге, в России, мы не из США. Saint Petersburg in Russia, not in USA. Yes. Россия — это водка, балалайка, матрешка, Красная площадь. Stop spreading stereotypes, please. It's not true. Russia is not about it.
У нас даже сейчас снега нет. Почти нет снега сейчас. It's Christmas time. Yes. We don't have snow. So- We don't have bears. Only a little one. This little one bear. Он нас ненавидит. So, we are from Russia. Question number 3. Question number 3. Why I am... It's his question. Почему Гага? Да, почему именно танцуем хореографию Леди Гаги? Так сложилось исторически, что нам понравилась Леди Гага как артист, как девушка, которая очень сильно вдохновляет, хореография которой очень сильно нравится. В 2012 году мы поучаствовали во флешмобе в честь концерта, который был в России. Флешмоб, посвященный Леди Гаге. Там были, соответственно, ее танцы. Эту идею мы сохранили и стали преподавать в своей школе танцы Леди Гаги. Потому что Гага — это невероятно талантливая девушка, невероятно талантливая женщина, у которой уникальный взгляд на мир, на вещи. Она, She's a visionary. да, она вдохновляет очень многих людей, она вдохновляет в том числе и нас, поэтому, собственно, Леди Гага. She's an inspiration. She's a great person. But also, we are the dance school. So we dance Lady Gaga dancers. And we created the dance school dedicated to Lady Gaga, not just because she's a good person, but because her dances are unique. Her choreography is incredible. It's above all the choreographies from our point of view of other artists in her group, age group. And her complexity of dances, her sets, her outfits, and the most important thing, how the dance reflects... And the most important thing, how the dance reflects the meaning of the song. This is unique, totally. That's why we dance only to Lady Gaga. Because we like how we tell the story through the dance. How we tell the story through our movements, through our moves, through every move. This is unique for her. Yep. Question number 4. Have you ever met Lady Gaga in person? Он встречал. Я нет. He doesn't. Unfortunately. I had a meeting with Lady Gaga backstage during World Tour. I had this VIP package. I should show it. Give it to me. Yeah. Кощунственно Мадонна петь, да, в такой момент? Мадонна вдохновляла Гагу. Так что все нормально. As well as Michael Jackson. This one. Oh, this feeling. In Antwerp, in Belgium, in 2018, there was a concert and I had this VIP package and we had this backstage tour before the concert. We had the meeting with all her team. I saw many dancers backstage when we were dining together and we had some small talks, especially with Sloan, with Christina, with Christopher. Sorry. I hate you. Sorry. And then afterwards, we had a meeting with the Gaga. So we were talking, she was answering our questions. We really had a great, really intimate conversation. And then we had photos, and here will be my photo with Gaga. Yeah? Mm-hmm. You will. Yeah. Okay. I met her in person, and of course, I told her about our school. I told her that we spread her message through her dances, through her songs in our country. And she was really touched by that, and she said she should thank us for what we are doing. She said a great thank you for what we are doing here in our country. So she knows about us. She saw our flash mobs. Yes. Our dance mobs. Many people say it's not a flash mob. Okay. That's true. I will take it off. No. Question number 5. 5. How do you choose the next dance? Рандом. It's a secret. It's a secret. Мы запускаем рулетку рандомную, и она нам выбирает танцы. Это не так работает, нет. It's not that simple. It's a very complex procedure. We have 2 groups in our school, and we have some... Okay, we have some rules.
when we choose the next dance. We want the groups to study different dances at the same time from different eras, from different albums. So if one group studies, for example, the dance from the Bondesway era, the other group will study the dance from Art Pop, from Fame, from Chromatica, etc. We want dances not to be very similar. So if we study a complex dance, so the next dance will be more simple. If we study the dance where there is no set, only choreographed, so the next dance will be probably the dance with the set, where everything will be complex, where will be a lot of moves on the stage. So we just try to... Как будет чередовать по-английски? Я не помню, честно. Okay, we try to rotate. We try to rotate dances in between eras, in between the level of complexity, in between the groups. So that's why every time the next dance is a secret for everybody in the room, for every dancer, that when they enter the dance hall on the first rehearsal of the new dance, they don't know which dance we will give them. It's always a secret until the first rehearsal. Only I and he. Only we know. Question number 6. Be careful. Почему нет темнокожих людей у нас в школе? Опять же, мы в России. У нас, в принципе, нету людей с темным цветом кожи, да, только из ближайших стран, но никто не выглядит как афроамериканец. Это не значит, что мы расисты, что мы никого не впускаем, кто не белый. Просто в России таких ребят нету, к сожалению. Если бы были, естественно, мы бы любого человека пустили в стены нашего зала, который захотел бы танцевать. У нас нет никаких предрассудков в этом смысле, поэтому, к сожалению, так получилось. Но вопросов подобных очень много на Ютубе. Думают, что мы расисты, но нет, ребят, это не так. Just to clarify, let's move on to the second question. We are in Russia. Yes. We have bears on the streets, but we literally have no Afro-American people over here. That's not our fault. Sorry. We let absolutely any person to our school. We don't even have any competition. If you want to dance with us, you just come to the rehearsal and you dance. No matter the sex, the weight, the age, etc. And of course, the nationality. Okay, let's move on. Question number 7. How long does it take? Why I am a... It's your question. It's okay. Сколько мы учим танец? Один танец. Здесь по-разному. Чаще всего мы учим один танец большой, который от самого начала до самого конца песни примерно 3-4 месяца. Примерно. Может быть больше, может быть чуть меньше. Но в среднем 3-4 месяца. Если танец короткий, то мы можем его выучить за 1,5-2 месяца максимум. Все это зависит еще и от ситуации в мире. У нас один танец учился очень долго, потому что коронавирус. Мы долго сидели... Это должно это вставить. Обязательно. Мы очень долго сидели на карантине, поэтому мы начали учить танец, потом мы ушли на перерыв, и потом заканчивали танец спустя 3-4 месяца, мы его доучивали. Время от нас не зависит, к сожалению. If we take into account normal circumstances without the pandemic, on average it takes 3 or 4 months. Yes. But we had some extremes, highs and lows. For example, our shortest dance, it took only 4 rehearsals to learn it, was Paper Gangster. And now the majority of subscribers will know this song. Paper Gangster from the Fame album. And it was even performed during the Monster Ball 1.0. Just have a look. We have this video. Давай прорекламим так видео. So, also Dance in the Dark, in the first version of Monster Ball 2.0, we just had 5 rehearsals. So we started this dance
less than a month, 1 month. On the other side, we have highs. It took 42 rehearsals to learn and to make the whole set of Born This Way. So it was about 6 months, half a year. And the next one was Black Jesus. Black Jesus, I'm in fashion. Also from the Born This Way ball. It was also about half a year. Вы не удивляйтесь, у него все записано. У него на все есть Excel. I love figures. I love statistics. I love to count, calculate. And the last question for today. What is your favorite song in every era, in every album? Let's go. I don't remember. Just a second. That's a shame. Yes! That's a shame. Fame album. My favorite song from Fame. I will tell that Just Dance. Really. Just Dance? Yes, because I love the music. When I listen to the music, firstly I listen the music itself, not the lyrics. This first sounds of Just Dance, it's just masterpiece, truly masterpiece. But also Paper Gangster, also because very unique sounds in the music, and the meaning on the song is very deep. So I will probably tell two, Just Dance and Paper Gangster in Fame. Моя любимая песня это Love Game. У меня, в принципе, любая песня, которая с каким-то таким сильным битом, с сильным эмоциональным подтекстом, это вот прям то, что я люблю. Это прям мое. Let's play a love game, play a love game. Do you want love or you want fame? Are you in the game? Darn a love game. Fame Monster? Fame Monster. Я знаю твою любимую песню. Наверное, «Телефон». С клипа на песню «Телефон» я стал фанатом Леди Гаги. То есть я слышал ее песни до этого, да, до клипа на сингл «Телефон», но после этого видео я прям все, я зафанател и уже погрузился в эту субкультуру с головой. Or you just like Beyonce? Beyonce. And which is my favorite song? Okay. Which is mine? Dance in the Dark. Yes. Dance in the Dark for sure. That's why our school has its name. But also, So Happy I Could Die. Again, because of the very unique music and very unique and very sad and deep meaning of the song. Born This Way. Again, two. I'm sorry. I can't choose one. It's Bloody Mary and Heavy Metal Lover. Bloody Mary because from that song I became a real Lady Gaga fan in 2011. That's also the shame, but only I heard her songs and I loved her songs before, but only from Bloody Mary I had this feeling that I should listen to every song in every album. And after that day I fell in love with Lady Gaga. And Heavy Metal Lover just because it's fucking awesome. It has such a great atmosphere. This dirty atmosphere. You just have to watch if you didn't the live performance on the Born This Way Ball and you will understand everything. Your song? Пожалуй, тоже выделю две песни из этого альбома. Первая это Mary the Night. Очень люблю эту песню. Тоже в свое время я просто тащился от клипа. И очень долгое время по количеству прослушиваний у меня в iTunes, когда еще iTunes был популярен, это была просто песня номер 1 у меня в прослушках. Я ее очень часто слушал, а мне очень сильно нравилась. А вторая песня, которая мне нравится с этого альбома, это Judas. Потому что, опять же, я люблю сильные песни с ярким битом, с крутым посылом. Если не знаете смысл песни Judas, мне вас очень жаль. Почитайте. Mention, we don't have similar answers because our tastes are very different. You see, I name one songs and he always names another songs because we have really different tastes. That's true.
Let's move on. Art pop. Арт-поп. Несложно догадаться. Моя любимая песня с этого альбома «Гай». Обожаю эту песню. Моей мечтой было выступить с этим танцем. И мы это реально сделали. И это просто идеальнейшее выступление для этой песни. Просто невероятное количество зрителей, и мы танцевали на подиуме точно так же, как Гага в арт-рейве. Это было просто офигенно. Если не видели, подсказочка где-нибудь здесь в углу. And we did it on the same fucking stadium where Lady Gaga performed 6 years before. That was a cool moment. To understand that we are performing on the same stage, not that big, but on the same stadium, on the same stage where Lady Gaga performed before. That was cool. My favorite songs, again too, I'm sorry, A-B-B-L-A-U-S-E. That's fucking awesome, really. It's a very smart song, And Mary Jane Holland. I love Holland, I love Amsterdam, but I love this song just because of the set. Он любит травку. No. Он все время ездил в Амстердам без друзей. Кто знает, о чем он там занимался. I tried, nobody wanted to go with me. No, just because of the set of the art pop ball, this dance with chairs, this cabaret atmosphere. Yes. It's awesome. I adore it. У меня есть еще вторая песня. Sex Dreams. Обожаю. Музыка и вот это... You see Love Game, Guy, Sex Dreams. Joanne? Joanne. Diamond Heart? Absolutely. The music is very cool. And the dance. Because of the dance. And I love Bloody Mary in Joanne World Tour. It's not from the album, but I can say that this Bloody Mary dance in these red outfits on that stage, it's from the Joanne era. Just because of it, we have it. Thanks, Gaga. And finally, Chromatica. Да подожди, я же еще не ответил, что мое, Джоан. Sorry. Моя любимая песня — это Perfect Illusion. В принципе, это одна из любимейших песен Гаги, вот, в принципе. Я считаю, что эту песню очень сильно недооценили. Она супер кричащая, супер атмосферная, с крутой музыкой. И я очень долго был в печали, потому что хореографии на эту песню не было никогда. И Ричард Джексон в какой-то чудесный день выпускает это как неизданный танец, неизданный номер, и просто я думал, я умру от счастья. И не так давно мы выпустили видео, тоже, если не видели, обязательно посмотрите. Chromatica? Chromatica. For me, it's Sent from Above, for sure. I'm sorry. One of the best songs ever from all the albums. Just because of the meaning and the way they're singing with Elton. It's 1 in a million. Мне тоже очень нравится эта песня, но еще одна песня, Alice? Которая мне очень нравится, да, это Элис. Да, я обожаю эту песню, она лично мне нравится намного больше, чем Rain on Me, который у многих из вас может быть любимейшей песней. Нет, Элис для меня это тоже прям сочетание музыки и вокала, прям все. Вот такие вот у нас любимые песенки. So that's all for today. Hope you enjoyed this video. Sorry if we were boring, if we were not interesting enough. Sorry if I was making mistakes in English. I'm Russian. I'm doing my best. Простите, я в принципе говорил по-русски. Но надеюсь, субтитры вам помогли. Yes, and the most important part, we are non-profit organization. That's true. We don't earn any money on our rehearsals. We just collect money to pay for the dance hall and to shoot our videos when we pay the operator, the photographer, etc. So if you have the opportunity, if you like us, if you want us to exist in the future, you can donate a little sum of money, and all this money we will send on the English courses for Dima. Please help me. Please donate
for Dima's English. We sincerely wanted to share some part of our lives, share our thoughts on your questions that you were asking in the comments for years. So we hope that now finally you have the answer and you know us a little bit better. If you like it, please subscribe to our channel, press thumbs up, write the comments down below. If you have more questions, please write down and we will do session number 2, session number 3. It all depends on you. Thank you. Bye.